Alright, so today pag-uusapan na natin sa wakas itong Tecno Slim or what we'll call as the Tecno Slim na lang for the whole video. This is the slimmest phone from Tecno and sobrang nakakamangha yung thinness ng device na to. Pero what about the other aspects? Well, yan ang pag-uusapan natin after this quick unboxing. Alright, so pag-usapan natin yung mga bagay na nagustuhan ko at mga hindi ko naman kaano nagustuhan about the Tecno Slim. First off, of course, yung mga nagustuhan ko is yung design niya. Siyempre, napakanipis po nitong phone na to. Kung napanood nyo yung mga short videos natin, I put this side by side with the iPhone Air and mas manipis siya ng konti dahil sa curved edge advantage itong phone na to. So para lang ma-visualize nyo kung gaano ka-slim tong phone na to, mas manipis pa to sa 3 piso na pinagpatong-patong. And for final visualization kung gaano kanipis to, kailangan nyo ng 5 credit card na pinagpatong-patong para maging kasing nipis ng phone na to. Pero usually guys, pag sinabi natin manipis yung isang device, medyo alanganin tayo pagdating sa durability. But this one, they made sure na matibay talaga. So yung display nito is protected by Corning Gorilla Glass 7i. Just for good measure pagdating sa durability, meron din itong military grade na certification. Finally, meron itong IP64 water and dust resistance. Now just a caveat guys, baka lang isipin nyo na pwede nyo na itong i-drop test ng sagad. No, hindi po ganon. Kasi yung mga military grade certification na yan and yung IP rating as well as yung Corning Gorilla Glass protection nito, those are all for accidental drops, accidental na mabasa natin yung device. So wag pa rin kayong magpapangampante kasi hindi naman to rugged na phone. Next up, na-surprise ako na kahit na sobrang nipis ito, meron pa rin tayong dual speaker setup dito. Of course, hindi lang ganun kalakas, but it's much better than having just a mono speaker para sa isang slim device, tulad na lang dito sa iPhone Air. For another feature, meron din itong mood lighting. So just in case na hindi nyo mapansin, meron kayong extra notification dito na LED light. It's just an additional enjoyable feature na wala namang extra cost para sa device na to. So, approve ako dyan. Susunod na nagustuhan ko dito, yung display niya. Naka-AMOLED na tayo and meron tayong 144Hz refresh rate. Super smooth talaga tingnan yung mga videos natin and napaka-vibrant pa ng colors. It's what you would expect from an AMOLED display na meron tayong infinite contrast where black is truly black. And kung usapang panonood ng videos, you can watch full HD resolution dito pagdating sa Netflix dahil naka-widevine level 1 na to. So you just have to take note na merong pagka-curved edge yung display nito. So para sa mga fans ng flat panel, this is not gonna be the phone para sa inyo. But I do appreciate na very slim yung bezels dito and they're equal. Now, performance-wise naman, may mga magsasabi na hindi maganda yung chipset, but come on guys, this is something that's below 10,000 pesos. So meron tong MediaTek Helio G200. I know this is like the version 3 of the G99, pero pwede pa rin naman yung performance. Tulad na lang ng paglalaro ko ng games dito, na-enjoy ko maglaro dito ng Mobile Legends, Call of Duty Mobile, and even PUBG. Smooth sailing all around. Pagdating sa Mobile Legends, eto po yung settings na nakuha ko. Solid maglaro dito, wala akong problemang na-encounter. The same thing goes para sa Call of Duty Mobile na meron tayong medium graphical settings and high frame rate. Sa PUBG Mobile naman, sinet ko sa Smooth Extreme and sobrang goods din ng gameplay experience ko dito. Easy chicken dinner para sa akin. Na hindi ko na siya pinilit sa mga AAA games tulad ng Genshin Impact and Wuthering Waves. Kung gusto niyo maglaro ng mga games na yun, mas mai-recommend ko na kumuha kayo ng something that has a mid-range na chipset at the very least. But overall, kung hindi naman graphically demanding yung mga games na lalaroin nyo dito, pwede kang mag-gaming pa rin dito for casual users. Kung gagamitin nyo to for just social media browsing or as a real phone pang contact and call sa mga friends nyo or family, then the G200 is very much capable pa rin. And by the way, ito pala yung Antutu benchmark points natin. Nasa 400,000 plus lang. And this is using Antutu benchmark version 10 pa rin.
Hindi pa rin tayo mag-version 11. Sa version 11, maybe next year na natin i-try or maybe pagdating ng mga bagong chipset. Susunod, although this is not really the Camon series para kay Tecno, solid pa rin naman yung camera experience na makukuha nyo with this device. Now, when I say solid, of course, that is relative to its price. So this one is under 10,000 pesos. So syempre, iset lang din natin yung expectation natin mga devices na nasa under 10,000 pesos as well. But from experience, usually decent naman yung quality ng photos na makukuha natin sa Spark series ni Tecno. And it's no different para dito sa Tecno Slim. Hindi siya color accurate pero vibrant enough naman yung mga photos na pwede nyong ma-snap, and they're also sharp enough. So for something that's under 10,000 pesos, hindi na ako magrereklamo pa sa quality ng photos na pwede natin makuha. Now sa video quality naman, meron tayong 2K 30fps both on the selfie and the rear camera. Ito muna yung sample natin ng selfie camera video. Again, 2K 30fps. Pwedeng-pwede na yung quality, hindi naman siya masyadong maalog. Now, sa rear camera, however, medyo shaky talaga siya. So, if you want to record a video na naglalakad kayo, you might have to turn on the stabilization. Pero pag turn on nyo naman yung stabilization, bababa yung quality to 1080p 30fps. Para sa akin, unless you really need yung stabilization, hindi worth it yung hit na makukuha natin sa resolution if we turn on the stabilization. Para sa presyong under 10,000 pesos, solid yung camera package na makukuha natin with the Tecno Slim. And panghuli sa mga nagustuhan ko dito, meron tayong 5,160 mAh na battery capacity, which is something that you wouldn't expect from something as slim as this one. Remember, with the iPhone Air, kailangan nyo pa ng MagSafe na power bank para lang sigurado kayo that this would last you for a full day. The Tecno Slim, however, can guarantee that this will last for a full day talaga. And bonus na rin para sa akin yung mabilis niyang charging speed na 45 watts. Yun po yung mga bagay na nagustuhan ko dito sa Tecno Slim. But what about the things na hindi ko gaano nagustuhan? Well, let's talk about them. Unahin natin with the signal. Of course, this is still a 4G device dahil nga naka G200 tayo, and you all know na yung G200 is just a 4G chipset. Not a big deal naman para sa karamihan, but if you really need a 5G device, hindi ito yung para sa inyo. Second, dahil super slim yung device ito, wala nang space para sa headphone jack. And also, wala rin tayong micro SD card slot. So we're limited sa 256 gigabytes ng storage na meron to. And finally, just from experience, dahil from the Spark series itong Tecno Slim, I'm not too confident about the software updates na meron tong phone na to. Kasi from previous Spark series na nasubukan ko, usually hanggang one major OS update lang, if at all. But hopefully, it will be a different case para dito sa Tecno Slim. So yun lang naman yung mga bagay na hindi ko gaano nagustuhan about the Tecno Slim. Para sa akin, very minor lang yung mga cons ng device na to. And alam nyo na, kung titimbangin natin yung pros versus the cons, obviously, mas lamang yung pros ng device na to. And I haven't even mentioned yung promo price na pwede nyo makuha itong Tecno Slim, which is under 8,000 pesos lang, and mas mababa pa pag sa offline store nyo bilhin. And ilalagay ko na rin dito sa display or dyan sa description box yung mga freebies na kasama dito and kung saan nyo pwedeng mabili yung phone na to. Lahat po ng links nandyan na sa description box, okay? And para sa mga magtatanong ko anong theme yung ginamit ko para dito sa Tecno Slim, I was using Nova Launcher plus nothing na icon pack. Anyway, hopefully nakatulong tong video na to sa pagde-decide nyo on whether to get the Tecno Slim. And kung nakatulong man, ano lang ba yung mag-like, comment, and subscribe na rin kayo dito sa channel natin. And kung gusto pang manood ng mga videos, may mga ililink po ako dyan. Panigurado, magugustuhan nyo yung mga yan. Hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus na Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo.